For those who watched my previous Perlis camping video, you might recognize this place. 1 year ago, I came here for camping at BBC campsite, and this trip somehow brings back those memories again. Hey guys, இன்னைக்கு நான் எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா Wang Kelian, one of the beautiful viewpoint. So நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன். So let's start. At the northern edge of Malaysia, right beside the Thailand border, there's a peaceful little town surrounded by green hills and quiet roads. A place where Malaysian and Thai cultures meet and where nature feels untouched and calm. Today, let's explore one of the Perlis hidden gems, Wang Kelian. As I drive through this old village road towards Wang Kelian, the calm atmosphere already feels different from the busy city. So guys, இதுதான் வந்து Wang Kelian Perlis ஓட வியூ பாயிண்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பக்கி சர்வீஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸ் வந்து 2 ringgit. அதே சமயம் பக்கி நீங்கள் பாய்க்க போகிறீங்கன்னா 3 ringgit வரும். ஸோ அப்படி நீங்கள் வேண்டாம் பக்கி எடுக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நடந்து போகலாம். ஸோ நடந்து போனோம்னா ஜஸ்ட் about 150 meters guys. ஸோ கைங்கன்னா இங்கே நிறைய கடை வசதிகள் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் a few ஷாப்லாம் நீங்கள் ஏதாச்சும் சாப்பிட போகிறீங்க, அதுக்கப்புறம் இளநீர் தண்ணி எல்லாமே கிடைக்கும். இட்ஸ் a beautiful place to visit and for taking photo shoot, video shoot, pictures எல்லாம் எடுக்கணுன்னா இது ரொம்ப அழகான ஒரு அற்புதமான இடம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வரீங்க, இந்த இடத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக பார்க்குறீங்க. நீங்கள் இங்கே வந்து at the Wang Kelian View Point, you will see colorful signboards pointing towards countries like Thailand, India, Nepal and many more. With Thailand just nearby across the border, it kinds of feel like standing at the edge of Malaysia looking out toward the world. One of the wildlife you might spot here is the buruk kentoi or Macaca atoidis. These monkeys are often seen around the forest and viewpoint of Wang Kelian. Next, Bukit Cabang in Wang Kelian is a twin-peak limestone hill known for its sharp rock formation and beautiful sunrise views. உண்மையிலே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது அதோட வியூ. ஸோ ஐ ஷோ யூ கைஸ் அரவுண்ட், நீங்களே பாருங்கள். லுக் அட் தட் கைஸ். பர்லீஸில் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ நம்ம வேறு எங்கேயோ பார்க்க முடியுமான்ட்டு. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வியூ பாயிண்ட். கைஸ், நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா வியூ பாயிண்ட்க்கு நிறைய இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஷூட் எடுக்கலாம், அப்புறம் வந்து வீடியோகிராஃபிங் இது எல்லாமே நீங்கள் எடுக்கலாம். ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு வியூ பாயிண்ட். அதே சமயம் இங்கே அழகான ரொம்ப ஸ்பெக்டாகுலர் வியூலாம் இருக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வந்து இன்னும் 2-3 இடத்த நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன், உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். வேறு இடத்துக்கு நான் போகிறேன். ஸோ some days Wang Kelian reveals a sunrise and sometimes a sea of clouds hiding the world below. You will never really know what you will get until you are here. The journey continues. Stay tuned and subscribe to my channel.